Okay, good morning, dear students. ఇప్పుడు మనం డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనే చాప్టర్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉంటారు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో. అందులో మీకు ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనేటటువంటి క్లాసిఫికేషన్ని మీరు చదువుంటారు. సో ఇక్కడ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇది క్లాస్ 11th సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి చదవడం జరుగుతుంది. ఇందులో టైం వేస్ట్ కాకుండా డెఫినిషన్ని ఫస్ట్ టైం రాసి పెట్టాను. ఏంటి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ డెఫినిషన్ అంటే the differentiating electron enters into d subshell is called d block elements. దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ది డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ పెనాల్టిమేట్ షెల్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. సో దీన్ని కూడా మనం డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, ది డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ mainly classified into D block elements are mainly classified into four types of series and 3 to 12 groups are present. 3 to 12 groups are present. Okay, here see D block elements are in D block elements four types of series are there. That means 3D series and 4D series and 5D series and 6D series. Okay, now 3 to 12 groups are present. 12 groups are present. Okay, now position of the D block elements. You know already what is the position means. D block elements in between S block and P block. See here, you know already. In general, this is S block elements. This is P block elements. This is D block elements, and this is F block elements. This is S block, this is P block, D block, and F block. Okay, rough diagram about periodicity. So here, next place of the D block elements. D block elements can be present in between S and P orbitals. Okay, see D block elements in between S and P block elements. Okay, this is the classification and position of the D block elements. Okay, next
electronic configuration of the D block elements. Okay, I will erase this. Okay. Now, electronic configuration of D block elements. Here see. Electronic configuration. Okay. You know already general electronic configuration of D block elements. You know already. See here. N minus 1, n minus 1, D 1 to 10, and S 1 to 2. This is the general electronic configuration of the D block elements. This is the general electronic configuration of the D block elements. Okay. You know D block elements. See, I will write on board D block elements. See, scandium, yttrium, lanthanum, actinium. This is 3D series, and this is 4D series, and this is 5D series, and this is 6D series. Here, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, next. Yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. And this is 40 series. Next, lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, iron, mercury. This is 5D series. Next, actinum, rutherfordium, dubnium, siderbosium, hassium, meitnerium, tungstenium, rongium, actinum, rutherfordium, dubnium, siderbosium, borium, hassium, meitnerium, tungstenium, rongium, copernicium. This is the 6D series elements. Okay. D block elements mainly divided into 4 types of series. And here see, this is the third group, this is fourth group, fifth group, sixth group, seventh group, eighth group, ninth group, 10th group, 11th group, and 12th group. Okay. This is about groups involved in D block. Okay. Here see, first, before this electronic configuration, I will explain one important point. What about that means? Transition elements. Okay, here, except 12th group, remaining all groups are transition elements. So here, what about transition elements? Means, here you know, I will explain after this electronic configuration what about transition elements. Okay. Now,
we want to discuss about one by one electronic configuration. Okay, first I will write 3D series. You know elements of 3D series. Remember. See, 3D series, 3D series. 3D series elements. Here, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. See, first of all, atomic number 21, here 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Here this is 29 and this is 30. So atomic numbers also there. Now in this 3D series elements, chromium and copper exhibits exceptional electronic configuration due to stability. Okay. Here what about electronic configuration? Here I will write about only outer electronic configuration. Okay, please. This is 3D series elements. That's why here 3D, and this is first element in 3D series. That's why 3D1 and 4s2. Okay. Next, here 3D2, 4s2. And here 3D3, 4s2. So here this is exceptional electronic configuration, chromium. So in general what will happen, 3D after 3D3, 3D4. Okay. Now here one electron jumps from s orbital to d orbital. So that's why here 3D5, 4s1. 3D5, 4s. Clear? Now here 3D5, 4s2. Now here 3D6, 4s2. Here 3D7, 4s2. Here 3D8, 4s. 3D8, 4s. Next, copper. Copper also exhibit exceptional electronic configuration. See, 3D10, 4s1. 3D10, 4s1. And last one in this series, 3D10, 4s2. So this is 3D series electronic configurations. 3D series electronic configuration. Okay? All of you understood? Here in 3D series, chromium and copper exhibits exceptional electronic configuration due to stability. Okay, this is very important. So these electronic configurations are very important for this and next chapter also. So that's why remember this carefully. Okay. After 3D series, next one 4D series. I will explain 4D series and I will arrange this. Okay.
Next, 4D series. 4D series elements. You know what about 4D series means? Here, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, and cadmium. Yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, and cadmium. This is the 3D series segments. Okay, now what about atomic numbers? This is 39 and this is 40 and 41, here 42 and 43, 44, 45, 46, 47, 48. Okay, now here just remember niobium, molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, and silver. Palladium and silver. This is about elements. Okay. Okay. Here, this is about elements. Here, see, with the star elements are exhibits exceptional electronic configurations. See, here say I will write electronic configuration about this elements. 3. Here this is 40, 41, 41, and after 60, 40 and 6s2, 40 and 6s2, 40 and 6s, 40 and 6s. Okay. Here see 40 and 5s, sorry, 40 and 5s, 41 and 5s2, 41 and 5s2. Okay. Here this is second element, you know, 42, 5s2. Here this is exceptional configuration, you know already. Here 44, 5s, 3, 4, 1, 5s, 1, 5s, 1. Next, here 45, 5s, 1, 5s, 1. Here 45, 5s2. Okay. Now here 46, sorry, 47, I think. 47, yes. Next one 48, after 48, in general after 47, 48. So here this is exceptional condition, exceptional condition. That's why here I will write here 1. And 48, 5s 1, and 49, 5s 1. Here see, in general after 48, 49, in s orbital 1 electron, but here this palladium exhibit double exceptional configuration. What
is meant by double exceptional means this one electron also jumps from s orbital to d orbital. So that's why I will write here C 4d10 5s0. This electronic configuration is very important. Now here see 4d10 5s1, here 4d10 5s2. Okay, this is information about electronic configuration of 4D series. After that, 5D series. 5D series. 5D series. Now, here see, here lanthanum, 5D series, first element lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, iron, mercury. Okay, this is 5D series elements. Okay, now atomic numbers. This is 57. This is 57. So after lanthanum, the lanthanides will start. Lanthanum నుంచి lanthanides start అవుతాయి. కాబట్టి lanthanides టోటల్గా మనకి 14 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, lanthanides 14 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి 57 ప్లస్ 14 తీసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ 72, hafnium 72, next 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. So this is information about atomic numbers and 5D series elements. Now I will write about electronic configuration. See here, this is 5D series, no? 5D and 6s. Here 6s2, 5D 1, 6s2, 5D 1. So here platinum and iron, this both elements exhibits exceptional condition. Remaining all are non-exceptional condition elements. Okay. Now I will write here 5D2, 6s2, next 5D3, 6s2, next 5D4, 6s2, next 5D5, 6s2, next 5D6, 6s2, next 5D7, 6s2. Okay, now here platinum exhibit exceptional condition. Here see, in general what will happen, 5D8, 5D7, after 5D7, 5D8. Okay, this is exceptional condition. That's why one electron jumps from s orbital to d orbital. That's why 5D9, 6s1. Next 5D10, 6s1. Next 5D10, 6s2. So this is information about 5D series electronic configuration with atomic numbers. This is very important. Here platinum and iron only exhibits exceptional electronic configurations. In 4D series, niobium, molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium and silver exhibits exceptional
conditions. And last series is 6D series. I will erase. Okay, note down this. Okay, now 6D series. 6D series. First one, actinum, rutherfordium, dubnium, cigarposium, borium, hassium, meitnerium, dermstadium, rongium, and capernicum. Actinum, rutherfordium, dubnium, cigarposium, borium, hassium, meitnerium, dermstadium, rongium, capernicum. Okay, here atomic numbers. This is 89. Okay, you know already. Actinum తర్వాత actinides continue అయితే. So అలాగే ఇక్కడ 89 plus actinides also 14 elements. 14. Okay, 89 plus 14 103. సో 103 తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ ఏంటి? రూదర్ఫోర్డ్. అంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 104 అవుతుంది. ఓకే, కంటిన్యూషన్ వస్తుందన్నమాట. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. This is about atomic numbers and elements about 60 series. Okay, next, electronic configuration. Here see, you know already, only rongium exhibit exceptional electronic configuration. See, here this is 60 series, 61 and 7s2. Okay, now here 6d2, 7s2. Next 6d3, 7s2. Next 6d4, 7s2. Next 6d5, 7s2. Next 6d6, 7s2. Next 67, 7s2. Next 68, 7s2. Next, here see, this is exceptional configuration. That's why 6d8, after 68, 69. Okay, one electron jumps from s orbital to d orbital. That's why 6d10, 7s1. Here 6d10, 7s2. So this is complete information about electronic configuration of d block elements. See, first of all, d block elements, the differentiating electron enters into d subshell or penultimate shell is called d block elements. You know already two definitions. Next, classification. D block elements are mainly classified into 4 types of series, and 3 to 12 groups are present in the d block elements. Next, position of the d block elements. The d block elements present in between SLP block elements. Okay, now after that, electronic configuration of d block elements. Here see, electronic configuration of
D block elements. Okay. Now, transition elements. What about transition elements? First, I will erase this after. Okay. Now, transition elements. Yes. Here, transition elements. Transition elements మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే the elements in which incompletely filled the orbitals in its elemental state or in its most stable oxidation state is called transition elements. Okay, simply I will say definition about transition element means the incompletely filled d orbitals in its elemental state or in its most stable oxidation state. See, incompletely filled d orbitals, incompletely filled d orbitals in its elemental state or in its most stable oxidation state. Is called transition elements. Incompletely filled d orbitals in its elemental state or in its most stable oxidation state. See, I will give one example for this. For example, copper I will take. Copper electronic configuration మీకు తెలుసు 3d10 4s1. దీనికి ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో గాని తీసుకున్నట్లయితే ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు d ఆర్బిటాల్స్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఉన్నాయి. 10 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్పాం మనం? ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ d ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో కంప్లీట్ ఫిల్ అయిపోయింది ఆర్ ఇన్ ఇట్స్ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే కాపర్ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే మనం +2 చెప్పొచ్చు. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాపర్ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాపర్ అంటే మనం +2 తీసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు Cu +2, ఇక్కడ +2 అంటే ప్లస్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుంది అని అర్థం. అంటే +2 ఉంది కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాయి. అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లో నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలి. అంటే
ఫస్ట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో తీసేస్తాం, తర్వాత డి ఆర్బిటాల్లో తీస్తాం. ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసాం, డి ఆర్బిటాల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసాం. అంటే 10లో నుంచి 1 తీసేసాం. ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. ఇక్కడ 10లో నుంచి 1 తీస్తే 9, అంటే 3d9 4s0. అంటే ఇక్కడ డి ఆర్బిటాల్స్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 8 9. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇన్కంప్లీట్ ఉంది. కాబట్టి కాపర్ అనేది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, 12th గ్రూప్ ఎక్సెప్ట్ 12th గ్రూప్, except 12th group, except 12th group, remaining all elements are transition elements. Here I will write here, except 12th group, remaining all elements are called transition elements. Because ఎందుకు 12th గ్రూప్ ఎక్సెప్ట్ తీసుకుంటున్నాము అంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో జింక్ బిలాంగ్స్ టు 12th group. Zinc belongs to 12th group. See, zinc electronic configuration 3d10 4s2. 3d10 4s2. ఇందులో ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో డి ఆర్బిటాల్స్లో కంప్లీట్లీ ఫిల్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు అది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో చూద్దాం. జింక్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2లో కూడా ఏమైంది అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వాలి అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్లో 0 అయిపోతుంది. కానీ డిలో అలాగే ఉందిగా 3d10 4s0. అంటే డి ఆర్బిటాల్స్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. డి ఆర్బిటాల్స్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయ్యాయి. కాబట్టి జింక్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి మొత్తం మనకి నాన్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, హియర్ I will write here 12th group elements are non-transition elements. Twelfth group elements are non-transition elements due to completely filled d orbitals. Okay, ఇది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాన్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, బట్ ఆల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, కానీ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కాదు. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ I will write here. I will arise and write here.
D block elements are all D block elements are not transition elements, not transition elements, but all transition elements are D block elements. All transition elements are D block elements. ఓకే, ఇది ఈ క్లాస్లో మనం ఇంతవరకు కంప్లీట్ చేసాం. రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. నేను ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా వీడియోలు చేస్తుంటాను. కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, అలాగే సెకండ్ ఇయర్ డ్రాపర్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.